кинув хосту запит на можливість. Мгм. Yes. Я хочу попередити Роджера, вибачте, про те, що я маю відключитись там через півгодини. І Тетяна також. So I just want to say that me and Titana, we need to leave meeting after half of an hour. Okay, well, in which case, it's good to see you again. Добре, зрозумів, але дуже радий був вас знову бачити. See you next April, Тоді побачимось наступної зустрічі. if not before. Побачимось в квітні, а можливо і раніше. So, Asana has told you we can work with the very distressing experiences that you have that are stuck in your brain. Я думаю, Анна вже вам казала, що ми тут можемо пропрацювати певні такі дуже стресуючий досвід, якісь стресуючі переживання, які прямо застряли у вас в мозку. And I will ask you to bring up the memory. Я вас попрошу згадати якийсь певний спогад і винести його на обговорення. And we'll talk about it. Ми про це трошки поговоримо. And then we do bilateral stimulation. А потім будемо робити білатеральну стимуляцію. Дивіться, спогадів у мене є досить різних багато, я пам'ятаю все, але саме щось такого, щоб стресуючого, щоб зі мною тянулося, я не помічаю. Well, actually, I have a lot of different memories, but I cannot figure out any, like the most stressing now. Something that is stuck and that I'm holding on for a long time. Типу, я як не зупиняюсь на якомусь моменті. So it is like I'm not stopping on the certain moment. Okay. Well, before we get into it, let me show you the bilateral stimulation. And we can also start with something positive. Добре, по ходу розберемося. І спочатку давайте я вам покажу все ж таки білатеральну стимуляцію, яку ми використовуємо, ну і також ми можемо почати з позитивних спогадів. Maybe there's a memory or a moment that gives you a sense of peace or calmness. Ну, можливо, у вас є якийсь спогад, чи щось, що ви можете згадати, якусь ситуацію, яка несе вам спокій, мир, умиротворення. Не знаю, це можуть бути якісь довгі поїздки ще в військовому плані, як називається, ну, різні виїзди, польові, там, заняття такі от саме з військового, досить класні в теплу пору року, це ж природа, це така місцевість, приємний запах і саме аромат техніки, він дуже такий, навиває якби приємних спогадів багато. Well, yes, and it can be long trips since my military past. So some trips about being in deployment and when it is a warm season of the year, because it is beautiful landscapes, beautiful nature, also good smells and the smell of technique itself. It brings me positive feelings. So if this is having some warm tea in a beautiful place, did I understand that, Oya? Not tea, it is a kind of a military deployment, but in a warm season of the year and during that deployment, or maybe some trainings, but trainings on the field. So when you think of a specific moment, does this give you a sense of calmness and peace right now? І коли ви згадуєте якісь моменти от цих поїздок, вони приносять вам відчуття спокою і умиротворення зараз? Так. Okay. And where do you feel that in your body? А де ви це відчуваєте в тілі? Ну, особливо я так це можу пригадати, коли я відчуваю знайомі аромати. Тоді відчувається такий спокій, от прямо він є в грудях, ви знаєш, ти так відчуваєш. Well, mostly when I remember very familiar smells to me, I can feel this calmness and it is mostly in my chest. Okay. So now let's do some bilateral stimulation. We have several options.
Добре, тоді зараз з цим ми зробимо білатеральну стимуляцію. Для цього у нас є декілька способів. One is I could do this and you move your eyes side to side. Перший спосіб, я буду отак водити пальцями, а ви просто за ними слідкуєте очима і отак ведете з одної сторони в іншу. But that can be difficult on a cell phone. Ну, але це так трошки незручно, якщо з телефона. Another option is you can move your eyes. Look at this finger. І наступний спосіб – це може бути, щоб дотримати так два пальця, а ви будете просто переводити погляд з одного пальця на інший погляд. You want to try that with your fingers? Можете також це зробити зі своїми пальцями, тобто поставити собі два пальці, так, щоб вам було зручно. Я буду спостерігати за пальцями Роджера. Рухаючи, так? Це ви хочете. Well, I would prefer to observe your moving fingers. Sure. All right. So to practice that, I would like your eyes to move corner to corner. Okay? Добре, тоді зараз потренуємося, але сядьте так, щоб коли ви слідкуєте поглядом за пальцями, у вас прям погляд рухався так від кута до кута, тобто от максимально. All right. And that whatever happens, happens. Just trust your mind. І нехай станеться все, що станеться, просто довіртесь вашому розуму. Also, what will be important is that you tell me anything that you need. І також дуже важливо, щоб ви мені час від часу, весь час говорили, що вам треба. Or if something isn't going right. What do you mean, what I need? Tell you what I need. What do you mean? Because we're doing this together. And I'm sorry, Danik has a clarification question. You told that he should tell you everything what he need. What do you mean? No, what I mean, if during the process, there's he needs something or wants something or wants to tell me something, he should do so. Тобто під час процесу, якщо у вас там виникне бажання там щось зробити чи щось сказати, чи буває так, що от щось сплило таке і от хочеться це промовити, то кажіть мені про це і говоріть мені це. Yes, добре. Okay, you let me know what's comfortable, what's not comfortable, and I will adapt to what you're saying. Також кажіть мені, що вам комфортно, що вам хороше, і що вам некомфортно, що вам не хороше, і я буду підлаштовувати цей процес під вас. Добре. All right. So, an alternative, if the eye movement isn't working so well, might be for you to do taps. Is that possible for you? Також, якщо вам ніби не спрацює, не зайде оці рухи очима, ви можете робити таке похлопування по плечам. От, можливо, спробуйте ще це. Okay, how would you do that? You mean the stepping? He can do stepping with his feet, yes. Або ви можете також робити постукування, ніби хода на місці стопами. Можете зараз спробувати, от на вам. Are you able to move both your arms? І також я хочу уточнити, чи ви не маєте ніяких обмежень в руках, в обох руках, У мене ампутована кисть ліва і два протези ніг. So my left hand is mutilated. I have amputation, and I have two protheses of my legs, artificial legs. All right. All right, understood. So let's start out now just thinking of that moment you were talking about. You were out on nature at a beautiful, beautiful spot on deployment, and that felt good. Добре, зрозумів вас. Тоді зараз зосередьтесь на спогадах, от як ви десь на якомусь виїзді польовому, ви зараз знаходитесь в місці, де дуже гарна природа. Ну, те, про що ви згадували, зосередьтесь на цих спогадах. And you can see that image? Бачите зараз образ цього місця? Feel it in your body? Картинку. Так, ви можете відчути це в тілі. Тобто, якісь... Давайте я закріплю собі екран Роджера, спробую. I'm sorry, please wait for a moment. Danik will also pin your screen to see mostly you.
Say that again, Oya? Данік, just need a moment to pin your screen. Yes. Я не знаю, як це зробити. А може, ну хто в зумі, може я можу камеру виключити, тоді на мене не буде переключати. Ні, воно буде показуватися одно. А там ви з телефона, да? Угу. А 2 рази на Роджера, і, по-моєму, тоді воно вам його закріпить. Тик-тик. На його екран. Угу. У мене зараз вас показує. Бо я ага, говорю. бачу. Закріпіть. О, все. Ага, окей. Yeah, so Danik will see you clear. Good. So think of that moment. Ну, знову зосередьтесь на спогадах про те місце конкретно, той момент. And how does that feel to you now, Як ви себе зараз відчуваєте? as you see it? Чудово, спокійно. It's amazing feelings. I feel calm. And where do you feel it in your body? А де ви це відчуваєте в тілі? Як ви це відчуваєте в тілі? Не знаю, я розслаблений. Ноги, спина, наприклад. Well, it's mostly that I'm relaxed. My legs and my back are relaxed. So if I could just ask you to close your eyes for a moment, Добре, тоді, якщо можна, заплющіть очі thinking of this place, і подумайте про це місце, про яке ви говорите. noticing the relaxation, Також відмітьте для себе це розслаблення в ногах, в спині. feel it in your body. Відчуйте це в своєму тілі. And when you're ready, І коли будете готові, open your eyes, розплющіть очі, thinking of this place. продовжуючи думати про оте місце. Noticing the emotions, І також відмічаючи емоції, які the приходять, sensations, і відчуття. to follow my fingers. І тоді будете слідкувати очима за моїми пальцями. That's right. Good. Corner to corner. Good. That's right. Just like that. Добре, саме так, правильно, так, щоб очі від кута ока до кута ока. That's right. Good. Good. Okay. Take a breath. Добре, вдох, видох. Good. And what do you notice? Що зараз відчуваєте? Розслаблення. Relaxation. Good. Just notice that. Добре, тоді просто відмітьте це і слідкуйте за пальцями. Good. Okay. Good. Добре. Yeah. What do you notice now, Danny? Що зараз відчуваєте? Ну, я розслаблений, я якби передивлюсь ці спогади, згадую ці всі картинки, ці місця. Ну, і я себе почуваю добре. Well, I'm relaxed and I'm like reviewing my memories, reviewing in my memory those places, those images, so I feel good and calm. All right. Is there a word or phrase that can represent these relaxing images? А є якесь слово чи фраза, які могли б от відобразити нам оці всі картинки, які вам дають ці відчуття? Ну, миротворення якесь, я не знаю, наприклад, так якось. Well, kind of peacefulness. Okay, so just say this word to yourself, peacefulness. Добре, тоді просто промовляйте оце слово умиротворення про Noticing себе the sensations in your body. і зосереджуйтесь на відчуттях в своєму тілі, подумки промовляйте собі це слово і слідкуйте за пальцями. Yeah, that's right. Good. That's right. All right, take a breath. Вдох, видох. Yeah. And how was that?
Як вам було? Як завжди. As usual. Good. And now when you just say this word to yourself of peacefulness, what happens? Добре, а зараз, коли ви подумки промовляєте до себе це слово умиротворення, що відбувається? Ну, я ж оце промовляв це слово, і невеличке таке в мене виникло обдумання, що взагалі мені не вистачає, тому що це умиротворення, воно саме відбувалося як в мирний час, і зараз виникло таке питання, що потрібно закінчити, щоб закінчилась війна, і це все можна будувати, це умиротворення по новій, так як зараз не зовсім вдалий час для таких подій. Well, actually, when I was speaking to myself this word, peacefulness, I have got small reflection on it, and I thought that I'm lack of it now because mostly I had it in peaceful times, and now we should like close the question. We should stop the war. We should finish the war, and only after that we should create the new peacefulness because now it's not the best time. Okay. So, yeah, there's a lot of thoughts connected to that word. Ага, ну да, я розумію, що є багато думок пов'язаних з цим словом. So when you think of this image and nature, Добре, а коли ви думаєте про той образ природи на природі, what word would remind you of this image and this feeling? яке слово можна було би, яким словом це можна було би назвати, щоб воно у вас з цим асоціювалось, тобто цей образ природи і ті відчуття, які у вас виникають? Я навіть не знаю, це природа. Так воно і називається. Well, I don't know, maybe it's just nature. Nature as Nature. it is. So do you see that image? See the Добре. image? Добре, тоді згадайте цей образ, так, щоб от перед вами був цей Relaxing образ. feelings, Оце відчуття розслаблення. and just think the word nature І думайте про слово природа. and follow. І слідкуйте за пальцем. Good. Okay. All right. Good. So now when you think of this word, nature, Добре, а зараз, коли ви думаєте про це слово природа, what happens? що відбувається? Ну, я аналогічно розслаблений, але нічого нового такого не відбулося. While I'm also feel relaxation, but actually nothing new happens. Okay, that's good. That's fine. Добре. And you can Хорошо. use the image and the word as a way to relax. Так, це добре, і ви можете використовувати оцей образ і оце слово для того, щоб розслабитись, As you need it. коли вам буде треба. All right. So, what would you like to happen today, Danik? Добре, Данік, а що б ви хотіли, щоб сьогодні відбулося? Я, крім Зуму, сьогодні нічого не планував, такого серйозного. Well, actually, I didn't plan nothing serious except of this Zoom meeting for today. Okay. Well, well, first, let me say, I very much admire you for going to war and fighting for Ukraine. Перш за все, хочу вам сказати, що я дуже сильно вами захоплююсь, що ви пішли на війну і що ви воювали за Україну. Okay? Дякую. Admire that. Просто дуже And- захоплююсь. You came back injured. І ви повернулись пораненим, And life will be different, ваше життя зміниться,
But for me, the goal would be for you to can use this session to promote your emotional recovery, physical recovery, and for you to come out stronger and more resilient. І я думаю, що можливо метою сьогоднішньої сесії чи ціллю сьогоднішньої сесії для вас може стати це посилити ваше емоційне відновлення, посилити ваше фізичне відновлення для того, щоб стати сильнішим, стати більш життєстійким, резильєнтним. Okay. So we can start with focusing on a disturbing memory. І можемо почати з того, що зосередимось на якихось спогадах, які турбують. Your choice. Ви оберете ці спогади. Okay, sometimes it's the worst one that's in your face. Ну, іноді це може бути якийсь найгірший спогад, який весь час у вас перед обличчям стоїть. Ну, я не можу навіть, щоб так сильно щось пригадати. Я ці спогади більш виніс як досвід якийсь. Well, actually, I cannot remember anything. Не спогади, а всі події. So most of those events I treat as an experience. Okay. So you're not remembering. Oh, see if I understand this, you're not remembering what happened. Тобто, чи я правильно зрозумів, що ви просто не згадуєте те, що сталося? Ні, я згадую. Я досить часто розповідаю свою історію і ділюсь з колегами. У мене якби взагалі все, що зі мною відбувалося на протязі декількох місяців, це все дуже погано. І це все можна якби видати за досить травматичний такий досвід, але я його якби стараюсь сприймати правильно. І відкрито ділитися ним, щоб люди могли взяти звідти якісь знання і щось дізнатись нове. Well, actually, I do. I remember everything what happens to me, but I'm open to share with this. I'm telling people my story, and actually, everything what was going on in my life for several months, everything of those events can be treated as the traumatical events and traumatical memories. But actually, I'm accepting it in the right way, and I'm sharing my experience with other people so they can obtain some new knowledge and learn something new from my story. Yeah, very good. It's so important. Це чудово, бо це дуже важливо насправді. And you're in a good position to also be able to explain what EMDR is. Але також, зважаючи на це все, ви зараз знаходитесь дуже в добрій позиції, щоб ви також могли людям розказувати, як працює EMDR, що це таке. Once we go through it. От, ми зараз це зробимо. От коли ви пройдете цю сесію, можете розказувати іншим. So, and I hear what you're saying, that you've talked about what's happened to you and you can accept it. І я почув, що ви розповідаєте про те, що сталося, ви це приймаєте. Так. All right. So, if I can ask, what was the worst thing that happened? Чи можу я вас запитати, а що було найгірше з того, що з вами сталося? Я не знаю, чи можна назвати щось найгіршим. Взагалі, війна – це найгірше є. Все, тут чогось такого там поганого немає. Найгірше, що зі мною сталося, це те, що я живу в тому столітті, коли ми маємо таку велику війну. Well, actually, I cannot distinguish what was the worst. And actually, the worst what happened in my life, it is the war itself. And well, nothing bad except that I'm living in that century that we have this war. And for you,
what was the beginning of this for you? А для вас що стало початком цього? З чого це почалось для вас? Ну, це ще був 2014 рік. Це були новини, коли почали захоплювати наш Крим, схід України. У мене досить багато сусідів воювало. Це вже були дорослі чоловіки. І я також про це думав. Типу, я не пропускав цей момент того, що відбувається. Я не скажу, що я був прямо обізнаний у всьому, але все-таки. І моє навчання, і взагалі початок військової служби почався в 19-му році. І за 2 дні після початку війни в мене випуск був. Він так і планувався, що планувався в мирний час. І я планував перший бойовий виїзд свій на березень до сходу України на 9 місяців. Mhm. Well, actually, for me, it started in 2014 from the news that we started have the news that our Crimea is invaded, and also they are invaded and occupied some eastern parts of Ukraine. And I had a lot of neighbors, adult men who were in combat, and I accepted it all. I was like thinking and aware of all this, so I was not just passing by those news. And well, maybe I cannot tell that I knew everything about the war in those times, but still I was thinking about it a lot. And in 2019, there started my studying, my trainings, and my military service. And also the 2 days before we had this full-scale invasion, we had our kind of graduation party, but it was planned that we have graduation before that. And the very first deployment was planned to the next March, and it was planned to the eastern parts of Ukraine for 9 months. Okay. And can I ask you about the incident where you hurt your arm? А може вас розпитати про той інцидент, як так стало, що ви втратили кисть? Так, звісно, це вже було повномасштабне вторгнення, і я одразу ж з перших днів поїхав приймати участь в бойових діях. Ми працювали на Київському напрямку, це Київська область була, і наш підрозділ мав формувати батальйон, і ми видвинулися в складі колони ротою вночі, і мій підрозділ потрапив у засідку. Це була дуже-дуже щільна засідка в якомусь містечку. Ми застрягли у вузькій вулиці, і початок нашої колони техніки вперся в російський блокпост. Там був танк і БТР. Я був на 3-й машині, в дворі вже так само був танк, направлений на мою машину. І ми попали в повне оточення, і загинула майже вся рота. І я отримав осколкові поранення, і я думаю, руку можна було б, звісно, скласти, вилікувати, але в полоні цим не займались, тому що я потрапив в полон на 2 місяці, і вона якби загнала, і довелося ампутувати. Since the very beginning of a full-scale invasion, since the first days of it, I went to participate the combat actions, and my department was at the Kiev direction, and we were in the Kiev region. And that day, we should create a bigger department, and at night we should go and force some places to fight. And we have got in a trap. And it was a small town, and it was a very narrow street. So our techniques, our vehicle just was stopped by a Russian block post. So they had some tanks there. They had also some fighting machines there. And also I was at the 3rd machine in our column, but as we were in trap, also in their small yards, Russians had several tanks and other machines. So it was a big fight, and almost all my department was murdered because we all were in trap. And I have got You said that again, everybody in his department or on his team was what? Were dead after that fight.
they were killed in that fight. They were Almost all. Mhm. almost all. Yes. Okay. From Danik's department. And then I have got this injury. It was a piece of some weapon in my hand, but actually I think that if it was in some peaceful areas, my hand and my arm could be healed. But as I have got to captivity for 2 months, nobody was taking care of me. So after that, I had the reason to have amputation of my hand. Okay. See if I understand you. For 2 months, you said there was captivity Yes. by the Russians? Тобто, якщо я правильно зрозумів, ви 2 місяці були у росіян в полоні, так? Yes. Okay. And then what happened after the 2 months? А що відбулось потім, після цих 2 місяців? Я потрапив на обмін. За ці 2 місяці полону я провів декілька тижнів в підвалі. Всі мої поранення якби запустилися, вони почали прогресувати, і з кожним днем зменшувались можливості, щоб зберегти кінцівки. І за ці декілька тижнів я отримав наверх цього всього обмороження всіх кінцівок. Потім через ці декілька тижнів підвалу, це була територія Білорусі, я потрапив в цивільну якусь лікарню в Росії. Мені там провели ампутацію пальців на правій руці і ліву кисть. Мені ноги не чіпали, і після обміну мене обміняли, я потрапив до лікарні, і там мені провели ампутацію стоп. Ну і зашивали там деякі ж осколкові поранення, тому що з ними там так само не доглядали. Well, after those 2 months, I was taken to exchange of those people who were prisoners. And when I was in those captivity, I spent several weeks in a basement. So all my wounds were progressively worsen and worsen. I have got an inflammation, and day by day, the chance for having treat definitely my arms and my legs, so those chances became lower and lower. And also being there in that basement, I have got frozen. That type of being frozen, that is like an injury by frost. I don't know how to say it. Okay. So, yeah. Yeah, frost. And as we were in a Belarus territory, so then after that we have got to Russian civilian hospital, and they were not taking care about my legs, but they amputate my fingers and my left hand. After that, I have got to exchange, and then I have got to Ukrainian hospital, and then as my wounds were progressively worsen and worsen, so they amputated my feet. And also there So they they treated amputated some what? feet, legs. Legs. Mhm. And Okay. after that, and also in that hospital, they treated some more my wounds I had. Okay. Мгм. All right. So as you tell me this story, how are you feeling? Добре, зрозумів. А скажіть, будь ласка, коли ви розповідаєте мені цю історію, що ви відчуваєте? Дайте подумати. Нічого, просто я пригадую послідовність подій, щоб не збрехати. І так то нічого, тому що я вже це все пережив, і ці емоції вже якби пройшли, і цього вже не відбувається. Well, let me think. Well, actually nothing. I'm just kind of recalling my memories, just tell you the whole truth and not to miss something. And talking about my feelings, I feel nothing because I lived through these memories for a long time. So I accept it definitely. And now anything is going on in my emotions. Okay. Тим взагалі, що зараз відбувається, мені немає на що жалітися. And also talking about the obstacles I'm now in, I actually have no reasons to complain. Okay. Well, I have something that I think will be helpful to increase your
sense of strength and resilience. Ну що ж, тоді я думаю, що в мене є дещо, що допоможе вам посилити ваше відчуття сили, і цієї життєстійкості, резильєнтності. There is strength in surviving. От, це сила і виживаємість. There were probably many difficult moments when you were wounded and many difficult moments while you were a prisoner. Ну, я думаю, що було дуже багато складних моментів, от коли ви були поранені. Ну і також, я думаю, було багато складних моментів, поки ви перебували в полоні. Так. But there were probably also moments, well, where you decided to survive, maybe a moment of strength, a moment you did something to help yourself or your fellow soldiers, some moments of strength during the experience. Але також я думаю, що у вас були моменти, коли ви вирішили вижити, певні моменти сили, коли ви зробили щось для себе або для ваших побратимів, тобто певні моменти сили. Так, звісно. Так і Yes, було. for sure. Мені доводилось приймати досить складні рішення стосовно мого подальшого життя в той період. Yes, and actually I needed to take some very difficult decisions about my future life being in Kiev in that period. Okay, so what was the difficult decision? А які були ці складні рішення? Коли я потрапив до полону, мені якоїсь допомоги не надавали. Мене допитували і погрожували, старались пригнічити там максимально мій моральний стан. Але було там, наприклад, це зараз. Так, це був перший день, коли я потрапив до полону. До вечора мені не допомагали. Командування того підрозділу, до якого я потрапив, старалося якось пригнічити мене, робили якісь допроси, пробували якусь інформацію з мене дізнатися. І ввечері, вже коли більш стемніло, і вони почали якби чергувати, до мене підійшли молоді хлопці, росіяни, і вони не були терористами. Вони пояснили, яким чином вони взагалі потрапили сюди. Вони пояснили, що вони були на навчаннях і що їх заставляють виконувати злочинні накази, вбивати там цивільних людей, що їм це не подобається, і про те, що вони взагалі не мають ніякого права вибору, і або їх застрелять, або їх посадять в тюрму, якщо вони відмовляться воювати. І вони накормили мене, мені трохи допомогли, і один з цих хлопців, це був медик, він мені пропонував вколоти смертельну дозу адреналіну, я би просто помер би за секунду і нічого не відчув. Він це пояснив так, що він дуже боїться взагалі за моє подальше перебування в цьому полоні, так як він сам є частиною якби цієї армії і зазнає дуже поганого відношення. І він так само переживав якби за мене. Okay, hold on. Mhm. Oh, yeah. Хвилинку тоді. Well, so it was when I was imprisoned and nobody was taking care about me, nobody was helping me as I was wounded, and they were just only questioning me, like and making interrogation to me. They were threatening me, and they were using all the possible ways just to oppress me and oppress my moral state. And it was the very first day I was in captivity, I was imprisoned, and nobody was helping me, but they were only trying to oppress me, to threaten me, and to get some information from me. But at the evening, they had a shift of their personnel, and there came some new young Russian men, and they told me that they are not terrorists, and they explained me that they have got there only because they were on their training, on studying. They don't support the war, they don't want to do all that bad things they are doing, but they are forced to do all the
violence orders they have, because they don't have a choice. They will be either moderate, or they should fight, they should kill civilians, and they should follow all that orders they have got. And they helped me a bit. They fed me, and one of them, so they gave me food, they helped me, and one of them was a medical doctor, and he offered me a huge dose of adrenaline, so I will die in a second, but without any suffering. He explained me that he is kind of taking care of me, because he's afraid of my being there in that prison, because he is also kind of a part of that army, and he faced with a bad attitude toward him. So he is thinking that I can be under a really bad attitude toward me being in that prison. Okay. So, if I understand you correctly, there were some Russians then who were helpful. Тобто, якщо я зрозуміла вас правильно, тобто були якісь росіяни, які все ж таки допомогли трохи. All right. Ну, їм було так само 19 років, як мені. Well, yes, but they were also 19 years old, as I am. Okay. So, is there a moment that for you stands out where you felt supported, or you felt helped, supported, or you knew you were going to survive? You knew that you would stay alive. Добре, а скажіть, будь ласка, чи був там якийсь, от можете виділити для себе якийсь конкретний момент, коли ви от зрозуміли, що вас підтримали, вам допомогли? Той момент, коли ви зрозуміли, що ви виживете, ви точно будете жити. Ну, дивіться, я був поранений, і мені довелося пораненому пролежати 2 доби. Мене б, мабуть, не знайшли, якщо б росіяни не були зацікавлені в мародерстві і не ходили, не шукали там щось для себе по дворам. І одна жіночка почула, що мене знайшли, і її сина звати так само, як мене. Вона попросила, якби залишіть їх живих, не бувайте, не бувайте. Вони сказали, якщо я доживу до ранку, вони завезуть мене на територію Білорусі, типу як в госпіталь. І оці, що мене знайшли, і ці ж росіяни, що сказали так жінці, вони не хотіли взагалі мені допомагати, мене просто поклали на якийсь матрас на вулиці, і я там лежав. Ввечері, ну, мені вже було погано, достатньо погано, я вже майже помер, в мене вже були якби галюцинації. І ось увечері всі такі, типу, як воєначальники, розходились. До мене підійшли ці росіяни, вони дали мені напитись, дали мені поїсти, вкололи антибіотику, щоб не було в мене ніякого зараження. І тоді я розумів, що в мене є всі шанси, якби дожити до ранку і вже поїхати. So, well, you know, as I spent kind of 2 crucial days, and actually, if after being wounded, I spent 2 days just laying somewhere in a place, and actually, if Russians were not so interested of stealing things, of marauding, and they were just looking for something to take at their ruined or half-ruined houses, so if they were not so interested of that stealing, they would not find me lying there. And also there was one woman who heard that Russians found me being wounded and lying there at the yard, almost dead. And as my name is the same as her son's name, so she started begging them not to kill me. And they told her that if I will survive till the morning, they will take me to Belarus and to the hospital. And actually, those people who find me lying down in the yard and being wounded, they didn't want to help me at all. They just put me on some old mattress in the middle of the yard, and I was laying there all day long. And at the evening, when I felt really bad and I was half dead, I had some delusions, some hallucinations. Some other military chiefs came and they saw me
and they helped me a bit. They gave me water, they gave me food, and they also made me an Вибачте, одну injection. секундочку. Mhm. Одненьку секунду. Я відлучусь від вас. So Danik will leave us for one moment and then he will come back. Okay, so those Russians gave me some water, some food, and they also made me an injection of antibiotic to prevent some inflammation. And then I understood that actually I have all chances to survive and to live. Okay. So, Danik, are you there? Так, Данік, ви вже повернулись? All right. So it sounds like there's a very strong moment after you were given some food, water, and antibiotic that you knew you were going to survive. Ну що ж, виглядає так, ніби це був такий досить сильний момент. Тобто після того, як вам дали попити, поїсти, вкололи антибіотик, і тоді ви зрозуміли, що так, ви виживете. All right. So as you think of that moment now, Так, а зараз, коли ви згадуєте цей момент зараз, when you knew you would survive, you had that felt sense that you would survive. коли ви вже знаєте зараз, що ви виживете, от і в той момент ви також це ніби відчували, тобто у вас було таке певне felt sense, от як внутрішнє відчуття, таке повне відчуття, що ви виживете. How does that feel to you now? А як ви відчуваєте це зараз, коли ви зараз згадуєте о той момент? Дивіться, на той момент це був досить складний вибір, так як мені це пропонували люди, які були частиною того підрозділу, і вони самі боялись там знаходитись, але я сказав, що якщо я вже вижив, я не загину від якогось там поранення, наприклад, то я вже маю боротися до кінця. А наразі я відчуваю те, що я зробив правильний вибір, тому що як ось там в радянських фільмах росіян це досить часта практика, там ліпше, там, якщо поранили, там підірватися, самогубство одразу зробити. Я розумію, що це була досить маленька ціна за подальше моє життя. Well, you know, in that moment, it was a really hard choice because I understood that those people who helped me, they are the part of the same department who actually wounded me, and they were just frightened, they were scared, but they helped me. And They were Russians? yes, they were Russians. And at that time, I realized that, well, I understood that if I didn't die because of those wounds I had, so I need to try to survive and to live more in that moment. But now when I think about it, I think that I had made a really good choice because in some films about war times, we can see that especially in Russian army, they are used to commit a suicide after being wounded, so just to stop her living or maybe to expose himself. But now I understood that everything that I came through, it is just a very small price for my future life. Okay. So you remember that moment, then you made your decision to live, to survive. Так, тобто ви пам'ятаєте цей момент як момент, коли ви прийняли рішення жити, ви прийняли рішення вижити. So when you think of that moment, what do you see? What's the image? Добре, тоді зараз, коли ви згадуєте про цей момент, який образ ви бачите? Що бачите? Яка картинка випливає? Ну, не знаю, я можу просто як для себе пригадати той момент, як воно відбувалося, де я був, де я знаходився, як в точності, як виглядали ці люди, я не можу згадати, але відносно їхню форму і як ця взагалі картина в цілому виглядала, я можу пригадати, але щоб прямо якась картинка випливала, у мене такого немає. Well, actually, I don't have a certain image when I'm thinking about this moment, but I can kind of remember that moment. I can kind of recollect those memories, rebuild it in my memory and tell you how it was going on. Actually, I cannot remember definitely those people, but I can remember their uniform. So I can tell you how it was, but I don't have a certain image thinking about it.
Okay, so he says there is a certain image. Did you say that, Oya? No, not a But certain yeah, there's image, not a- but just to remember all the situations step by step, how Okay. it was. You can remember the moment you decided. Можете згадати у той момент, коли ви прийняли це рішення, що я виживу, Difficult decision to survive. що це хороше рішення для того, щоб вижити. So as you think of this moment, how does that feel in your body? Добре, тоді зараз згадайте оцей момент, коли ви прийняли це рішення вижити. Згадайте і як, де це ви відчуваєте в тілі. Як ви це відчуваєте в тілі, де ви це відчуваєте в тілі? Я не знаю, я б не сказав би, що я це якось відчуваю прям. І для мене той момент, він дуже швидко так пролетів, пройшов там буквально ці тижні, тому що мені бувало і кололи сильні якісь знеболюючі, які затуманювали якби саме там розуміння того, що відбувається. І я тоді був в дуже-дуже такому вже печальному стані, я втратив достатньо багато крові, і взагалі то чудо, що я вижив. Я якось... Ну, для мене це просто як практика, тому що я навчався на військовій, я хотів бути військовим, я вже планував перший свій бойовий виїзд, я хотів в спецпідрозділи йти служити, і я розумів, що можуть відбуватися такі речі, і що такі випадки, вони реально достатньо часті, і це може і відбутися зі мною. Okay. Well, actually, I cannot say that I really feel it in my body because actually thinking about those moments, that moment was too fast for me. And all those weeks I spent there, actually from time to time, I was under very strong painkillers. So I was in some kind of a foggy state. And also I was in a very bad physical state there. And also I lose a lot of blood. So it was really a miracle that actually I survived. And also I accepted it all as a practice because I was studying for being military and I wanted to be a military and I was planning my first deployment also to combat area zone. And I also would like to join a special department for some special operations. And I understood that some kind of such situations can happen because it's quite often. And I understood and realized that it also can happen to me. Okay. So let's see if I understand what you're saying, that the moment of decision passed very fast. Наскільки якщо я правильно зрозумів, я правильно почув, то оцей момент прийняття цього рішення про виживання, він пробіг дуже швидко. And when you were a prisoner, there was heavy medication. Тому що коли ви були в полоні, ви були під дією сильних медикаментів. Ну, початок. Well, at the beginning. At the beginning. And you also had a goal of being special forces, special operations. No, he wanted to join it. He just wanted. Yeah. Так, і ви хотіли би, Роджер питав, чи ви були в спецпризначенні? Ні, я але планував. Я уточнила, так, що ви хотіли цього. Так. No, just wanted to be in a special department, but was not there. Right. All right. Can you look back at this, just at this moment, find that moment you made a decision to survive? Добре, тоді, будь ласка, подивіться назад в своє минуле і знайдіть отой маленький момент, коли ви прийняли рішення вижити. There's strength in this moment, Danik. Тому що, Данік, в тому моменті є багато сили. As you said, some people make a decision to die or they give up. Тому що, як ви вже сказали, що деякі люди приймають рішення померти, вони здаються.
Я думаю, що це не тільки в тому моменті. Well, I think that it was not only in that moment. Probably there's many moments. Ну, так, мабуть, там було багато таких моментів. Мгм. And we can just start with this moment. Але ми можемо почати з якогось одного моменту. This is the early moments. Можливо, з найраншого моменту. Так. And maybe you can just go back and identify that moment you made the decision and now feel the strength of it. Можливо, ви зможете подумки повернутися в своє минуле, знайти там той момент, коли ви прийняли це рішення, і зараз відчути силу того моменту. All right. So when you think of that moment, Добре, a тоді, decision to live, коли ви зараз згадуєте How's про that- той момент, how does that feel to you? той момент, коли ви прийняли рішення жити, що ви Мгм. відчуваєте? Good. So just for a moment, if you can just close your eyes І, будь ласка, на хвильку заплющіть очі, thinking of that moment, подумайте про той момент, feeling the strength and courage. відчуйте силу та хоробрість цього моменту. And this isn't the first time you felt this. І це зараз вперше, коли ви Not the таке first відчули. and not the last time. Але це не вперше і це не останній раз. But you can feel your strength. Але ви можете відчути свою силу. What's this like? На що це схоже? Як це Now. відчувається зараз? Відчувається, якби, що як зараз я думаю, так як себе хвалю в той момент, що я вчинив правильно. Well, now I feel like I'm giving some gratitude and apprehension to me that I made the right decision in that moment. Okay. Good. Мгм. Know Думайте that. про це, зосередьтесь it. на цьому і слідкуйте за пальцем. That's right. Yeah, good. Okay. Breathe here. Вдох, видох. And what do you notice? Що зараз відмічаєте? Не знаю, бажання піти щось поробити, мабуть. Чимось Oh. зайняти. Well, I don't know, it's kind of a feeling to do something, to be involved in something. Is that positive? А це позитивне, це хороше відчуття? Look, just go with that. Зосередьтесь на цьому і слідкуйте за пальцем. Okay, that's right. Move the eyes. Very good. Move those eyes. Good. Okay. What do you notice? Що зараз відчуваєте? Відносно схоже відчуття, Well, it's kind of a similar feelings, але не настільки сильно. but Вона тверда. not that much, not that strong. Not as what, Oya? The same as before, but not that strong, not that much. Okay. So as you think of this moment now, what's it like?
Добре, а коли ви зараз думаєте про той момент, який він? Як це? Як це можна описати? На що це схоже? Ну, досвід. Kind of experience. Okay. And you can feel that part of you Мгм. Тоді відчуйте оту частину вас, that made the decision to survive, to go on. яка прийняла це рішення вижити, продовжувати. Okay. This is the part of ourselves that we meet in scary situations. Тобто, оце є та частина нашого власного я, з якою ми зустрічаємося в якихось страшних ситуаціях. And sometimes we don't know we have this inside of us until we have adversity. І іноді ми навіть не знаємо, чи ми маємо цю частину всередині себе, аж до того моменту, поки ми не зіткнемося з якимось лихом. So right now, here's a moment where you met this part of you. Ну що ж, тобто зараз от є оцей момент, коли ви зустрілися з отою частиною себе, A strong, resourceful part. з такою сильною ресурсною частиною. All right. So again, can you feel that part of you? І знову ж таки, чи можете ви відчути оту частину себе? Так, звісно. Yes, sure. And it will always be with you. І ця частина завжди з вами буде, завжди. It's you. Бо це ви. Так і є. Дайте, слідкуйте за пальцями. Mhm. Okay. Вдох, видох. Yeah. What do you notice? Що відчуваєте зараз? Більш розслаблення. All kind of more relaxation. You said more of a sensation, Relaxation. relaxation. All right. Добре. Аналогічно. The same. Good. And let's give this name. Let's give this name to this as a way to think about this strong part of you. Добре, тоді давайте якось це назвемо. Давайте дамо якусь назву от цьому процесу, коли ви думаєте про цю сильну частину себе. Я навіть не знаю, як його можна назвати. I don't know, how can we name it? Courage, strength, Хоробрість, сила, я. whatever will remind you. Будь-що, що вам, так, щоб воно вам про це нагадувало. Це буде хоробрість. So it's courage. Courage. So again, think of that moment and just say Добре. courage to yourself to feel this part of you. Тоді знову ж таки згадайте оцей момент, переговоріть до себе це слово хоробрість і відчуйте оту частину себе. Got it? Вийшло?
Okay. Мені здається, що я не можу знайти цю частину в себе, тому що якби це я і є, і воно завжди зі мною, і я завжди так аналогічно, як і в той момент думаю, і мої думки, і мої погляди на світ, вони якби лишились майже однаковими. Мгм. Щоб я міг якось виділити це. Well, actually, I think that I just cannot figure out that part of me because it is me, kind of entire. And that part was always was me, and it was also with me in that situation. And I'm thinking as I was thinking in that situation, in that moment. So Okay. my views, they are the same. Yes, Мгм. absolutely. Go with that. Так і є. Зосередьтесь на цьому і слідкуйте за пальцями. Good. Мгм. Я є розслаблений, я якось такий заспокоєний і сконцентрований. While I feel relaxed, calm, and concentrated, Very focused. good. Good. So this is a good place to stop. Ну що ж, я думаю, що це таке непогане місце, щоб на цьому зупинитися. There Mhm. weren't any negative experiences sticking out, but there were some positive experiences that we could focus on and enhance them. І не було сьогодні ніяких негативних переживань, негативного досвіду, який би ми виділяли, але також були позитивні переживання, позитивний досвід, на якому ми зосередились, і ми це посилили. Так. And this moment of courage is more than a moment, it's who you are. І оцей момент хоробрості – це більше про той момент, ким ви є. Yeah, good. What, Дякую. okay. What was this like for you? Ну що ж, як вам було? Ну, мені здається, що це достатньо цікава практика. Вона допомагає взагалі людині трошки розібратися, щось розкласти по поличкам і знайти для себе ключі, там, наприклад, як для розслаблення, так само і для якоїсь, можливо, мотивації. Well, I think that it is quite interesting practice and it helps a person to be more focused on himself, just to put everything in order about himself and to find some keys to the moments of relaxation and motivation. Okay, great. So I'm gonna remove my pen. One moment. Yeah, now I see everybody. Okay. Добре, тоді зараз я вже забрав зафіксований екран Даніка і можу бачити всіх на своєму екрані. Повторіть, будь ласка. Просто Роджер сказав, що оскільки ваш екран був зафіксований, тепер він цю фіксацію забрав і бачить всіх учасників на екрані одночасно. Я перепрошую, тому що вже хочу закривати кабінет, куди я відпросився, хоча я просився на 2 години. Мгм. Що нам ще потрібно, може, встигнути? Well, I'm sorry, but I'm asked to leave the place where I am now. But actually, I ordered this room for 2 hours, but now I'm asked to leave it. So, what do we need now else? What do we need more for Well, right now? again, we finished our session and I'm glad we could do it before you had to leave. В принципі, сесію ми завершили. Я дуже рада, що ми встигли до того, як вас звідти. Я Two думаю, things. що Two Даня things, buddy. First, thank you for doing this with us. І перш за все, Денік, хочу вам подякувати за те, що ви зробили це разом з нами. Because there's something that these psychologists here can learn from what we did. Тому що тут присутньо багато психологів, які можуть багато вивчити з того, що ми сьогодні зробили. Okay. Secondly, the
I understand that you want to participate in programs where you can help colleagues. І друге, я так зрозумів, що ви хотіли би приймати участь в програмі, де ви могли би допомагати своїм колегам. Так, так. And I also have been talking with Vladimir and with Anna about participating in these programs. So I would look forward to working with you again in, І я in так- such a program. І я також обговорюю з Анною та Володимиром можливість участі в цих програмах, тому дуже сподіваюся попрацювати з вами ще саме в тій програмі. Це буде дуже добре. Я взагалі дуже радий знайомству з Роджером. Мені реально сподобалася ця практика. Вона допомагає знайти себе, показати, наприклад, на якісь моменти звернути увагу і черпати з них якусь енергію, наприклад, для себе. Мені Well, дуже yeah. подобається. Thank you. It would be great, and I'm really glad to meet you, Roger. And also, I like this practice very much, and I think that it is that practice that helps a person kind of to find himself, and also to find some moments to emphasize on the moments of like improve yourself. Okay, great. So how's everybody else doing? Мгм. Добре, тоді, а як всі інші себе почувають? Як у вас справи? Тоді я скажу, що ми можемо, Данік, тебе відпустити, а я з тобою на зв'язку і пізніше зв'яжуся, що я розумію, що там тебе просять вже залишити це приміщення. Так. Окей, ти йди, зв'яжемося з тобою, окей? Все нормально. Я на зв'язочку. Дякую. Так, всім дякую, всім до побачення. Дякуємо, до побачення вам. So now, Бувайте. as Danik need to leave, so we can say goodbye to him, and Anna and Anushka will connect with him later. Okay, bye-bye. Бай-бай. Okay. So what I would explain to you is that if there's not a negative moment, all right, let's work then on doing something to enhance resilience. Ну і зараз так поясню вам, що бачите, як зараз відбулось. Тобто, якщо немає якогось негативного моменту, добре, тоді можна працювати над чимось, що допоможе посилити резильєнтність. There may be emotional impact that's not yet realized. Можливо, там ще є якийсь емоційний вплив, який ще поки що не усвідомлений. And Anna is nodding. That's all Бачу, right. що I'm not going to crack it open. Okay. Бачу, що Анна киває. Так, ну може бути так, і тоді я не буду намагатися це якось відкрити, розкрити, розколупати. We'll work on moments of strength, like I have with some of you before. Тоді ми будемо працювати над моментами сили, як уже було також з деким з вас раніше. So, and I think it was helpful for Danik. І я думаю, що це також було корисно для Даніка. Later on, some emotional impact may hit. We'll work with it then. Now, he's functioning. He's doing well. Ну, We можливо, go- пізніше цей емоційний вплив вийде назовні. Добре, тоді ми будемо працювати з ним, але зараз, на даний момент, він справляється, він добре функціонує, тому можна так. So that's what I was thinking. Ну, це так, мої думки на цю тему. Okay. You have some, what are your thoughts? Добре, а що ви думаєте? Я хочу подякувати, бо це була неперевершена демонстрація, яку навіть не можна було собі уявити. Бо це дійсно проблема дуже часто терапевтів, що вони намагаються діяти тільки в один спосіб, який навчили, який вчили. Тобто шукаємо негативні моменти, і якщо їх нема, то ми все одно, як показував Роджер, розкриваємо і ліземо, їх шукаємо. І саме отака сесія, яка відбулася зараз, я думаю, що вона дуже корисна з приводу того, що це окей,
що поважати момент, ну, чи то спротиву, чи то ще не на часі оцей негативного усвідомлення, що відбулося, і я вважаю, що це просто, ну, для навчання це дуже корисна історія. То дуже вдячна Роджеру, що саме так бережно, російською мовою, дуже так турботливо він поставився до цього запиту і працював в іншому напрямку, абсолютно протилежному до того, якого ми очікували. І це в цьому його, ну, свобода і професійність. Тобто я в цьому сенсі аплодую. So first of all, I would like to say thank you, Roger, and I have a lot of gratitude to you for this incredible demonstration, because it was much more that we really could imagine for us. And yes, the case we had today, it can show a problem that therapists faced quite often, because many of them used to work in only one way they learn, so that we should find a negative moment. But if we don't find it, so as you told, we should crack it out, we should look for this, but we should find it. But you showed us a totally different way, and you showed that it is okay to respect some moments of maybe client's resistance, or some moments that maybe for this client it is not a right time for today to work with this, and that we should not only emphasize on some negative, and it was extremely useful for our learning. So thank you very much that you were so much gentle and caring for the request of our client, and you showed us kind of a totally different way of providing the therapy, and it is in contradiction that we used to think. And for me, it is about your freedom and your professionalism, and I applaud you. Okay, thank you, Anna. Дякую вам, Анна. Ну, я також хотіла би дуже подякувати Роджеру і Анні за цю можливість сьогодні тут бути присутньою. І приєднуюсь до того, що сказала Анна. Я теж дуже захоплена тим, як можна знайти такі опорні моменти, коли є очевидно якісь свої певні захисти, які допомагають людині далі впоратися сьогодні з тим, що відбувається в житті, і очевидно, що краще то посилювати якісь ресурси, і в такій історії, в такій важкій історії, яка як для спостерігача, знайти цей момент резильєнтності, стійкості та ресурсу, це дуже майстерно, і це дуже надихає, приємно цьому вчитися, це спостерігати. Це було дуже корисно для мене, тому дуже дякую. And I'm grateful to Anna and Roger for this opportunity for me to be here today. And it's really amazing how you found those core moments, and that for our clients that probably having some moments of resistance, but they help the client to go through some obstacles of nowadays living. And and you showed us that it's better to enhance some resources, and that it's extremely important for their experience, and that it's better to find some moments for resilience. And the case you showed us today, it inspires me for future learning. So I'm grateful to you for today. Okay. Можна питання до Анни? Анна, хотів би спитати з приводу Даніка, тобто ось він завжди такий був, як сьогодні, чи ви його бачили трошки іншим, тобто якщо індивідуально з ним працювали? Тому що ви говорили про певний його, тобто супротив, ось.
And I have a question to Anna about Danik. So Anna, you told that you had some individual sessions with him. Is he always like today, or maybe you saw him kind of being kind of different because you were mentioning some of resistance? So You're Анна, у вас mute. мікрофон виключений. Так, більшу частину часу, яку я його спостерігала, так, бо ми тільки онлайн спілкувалися, він завжди є такий. Ну, я просто думаю, що у нього дійсно дуже спрацював такий захисний механізм проговорення роботи автобіографічної пам'яті. Тобто, якщо говорити про імпліцитно якийсь там досвід, тобто у нього взагалі не відчувалося. Він дуже спокійно про це говорив і дуже часто розказує це. Я вважаю, що не знаю, чи так можна казати, але це те, що з ним сталося, і кількість людей, яка його підтримали протягом лікування, протягом протезування, він отримав таку кількість уваги і підтримки, що це, мені здається, було одним з тих ресурсів, завдяки якому він зараз і функціонує. Тобто і наразі його підтримують, так? І навіть сюди він потрапив, так, через те, що я кажу, окей, я чую, що ти хочеш розвиватися в напрямку психології, давай я тебе запрошу, щоб ти спробував. Тобто, в нього значить, що дійсно в нього дуже багато підтримки. Те, що зараз він не до кінця усвідомлює там те, що з ним сталося, таке можливо, бо не збирала анамнез, як він зростав. Та? Типу, нема дуже далекого інформації з цього приводу, що там було в дитинстві і все таке інше. І плюс зверніть увагу на його вік. Йому лише 20 років. Так? Дякую. Дякую, Роджере. Дуже сподобалась робота, якраз робота з ресурсом та резилієнтністю. So the question was from Alexander to Anna, is Danik all the time like he was today? And Anna told that yes, like the most time that I saw him, but we worked only online. He's like we saw him today. And then Alexander told that probably he has a very strong defense mechanism, and he's speaking a lot from his autobiographical memory. And I don't think that he has a lot of implicit experience because he's speaking about it calmly and he speaks about it quite often. And then Anna replied that, well, I don't know, can we speak like this or not, but what happens to him and also the amount of support and help he obtained. And he had a lot of people who supported him during his treatment, during his prosthesis. And it was a big amount of people, and also he has a lot of support and supporting people near him right now. So I think that it was that resource that helps him functioning now. And also even now he has a lot of support, and after I hear that he would like to join some programs and to develop himself in the way of psychology, I also supported him and I invited him here and to other programs. But also it can be like this, that he don't realize, he's not that much aware in everything that happened to him. But actually I didn't collect the information about his growing up, so I don't have a lot of information about his childhood, but also you should notice his age. He's only 20. And then Alexander told that, Roger, I'm grateful to you for this process, for this case, and thank you for showing us how to work on resources and resilience. Well, yeah, we'll do it. We'll do it again. We'll stay in touch. Okay, and Vladimir, I will write you. I have some updates to give you in a few dates. I will email you some updates. Що ж, я думаю, що ми ще раз це зробимо, будемо тримати зв'язок і ще раз так попрацюємо. Володимир, я через пару днів надішлю вам певну якусь оновлену інформацію на імейл-листом. Yeah. And Olya, thank you very much. It was good to work with you again.
Thank you, Roger. І дякую Олі дуже. І радий знову працювати разом. And good to see you again. I look forward to again seeing you in person. But I'm glad we could at least do something like this online and hope to do it again. І знову дякую всім. І надзвичайно радий бачити вас всіх знову. І дуже сподіваюся, що знову зустрінемося особисто. Але радий, що можемо хоча б онлайн зустрітися. Okay. So, till next time. Ну що ж, тоді до зустрічі наступного разу. Bye-bye. До побачення.